Hello everyone. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. How are you? I'm good, sir. How are you, sir? Yes, I'm fine. How about all of you? So hopefully all of you are fine. So we are continuing. Today I would like to wrap up the electric fields. Today we'll discuss torque electric dipole. So electric dipole in an electric field. In last class we got torque. This is the torque on a dipole. It is placed in an electric. Do you have any confusion up to this point? That means I'm going to start the video. So torque on electric dipole. So this is the electric field. Electric field lines are like this. Electric field lines are like this. This is the direction of electric field. And you place a dipole. This is the center of mass of the dipole. Center of the dipole, and it makes an angle theta with the electric field. So this is minus q, the force acting here, F, the direction of the force, and this is plus q, force acting on it, this. And this is equal to QE, and this is also QE. So torque on the dipole on the electric dipole, tau equal to P cross E. So in magnitude, PE sin theta, where theta is the angle between electric field and the axis of the dipole. And usually, if the dipole rotate in clockwise, so we consider it is negative, PE sin theta. So do you have any confusion up to this? We got it. This is torque on the dipole, and due to this torque, dipole will rotate electric field, right? Dipole will rotate on the electric field like this. It will rotate. স্যার আমার নেগেটিভটা কি জন্য পাচ্ছে স্যার? Which one? Negative. We talked in the last class, and it is here. If the rotation is clockwise, জি স্যার। if the rotation is clockwise, this is convention. We consider clockwise the rotation including a minus sign, right? So here, this is the rotation, direction of the rotation. Clockwise, na? Is it? হ্যাঁ Is জি it clockwise? That is why we need use a minus. And if rotation is anti-clockwise, so rotation torque will be স্যার। positive. So do you have any confusion up to this, or any query, any question up to this? No, you don't have any question, but I have a question. May I ask you the question? জি স্যার। This is a constant electric field, right? This is a constant electric field. This electric field is constant.
That means there is no change in direction, no change in magnitude, right? This electric field, no change in direction, no change in magnitude. E is constant. E is constant. It means that there is no change in direction, no change in magnitude. But if you use alternating current, so electric field will change with time. জি স্যার। Electric field will change with time like this. So what do you think? If electric field at a moment it is in this direction, next moment it will be in this direction. So that means electric field changes direction with time. So how do you think what will be the situation of the torque? তখন কি হবে বলো তো? তখন রোটেশনটা কেমন হবে? যে এটা যদি টাইমের সাথে চেঞ্জ হয়, তাহলে স্যার আমরা ক্লকওয়াইজে পাবো, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজে পাবো স্যার। জিরো হয়ে যাচ্ছে। ভেরি গুড। জিরো হয়ে যাচ্ছে স্যার। ওয়ার্ক ডান তো কখনো জিরো হয় না আসলে, তাই না? না স্যার, মানে ওই পার্সপেক্টিভে তার মানে বললাম। this you got some torque, so this is suppose axis. তখন আমরা রোটেশনটা পাবো না, so this is theta and this is changing, this is also changing, so you will get like this rotation like this. That means you will get this type and this type. Suppose a pendulum like oscillating, is not it? From the equilibrium position, not equilibrium. When field is left to right, that means rotation will like this. And when field right to left, the rotation will be right to left. That means it will oscillate. It will oscillate like this. It will observing. So this is the initial step. That means it is left to right the electric field. So it will change. It will rotate like this. You understand? Yes, sir. And do you know there is a relation between work done and torque? There is a relation between work done and torque. It will be where? Where is the relation? This is the relation between work done and torque. From 90 degree to theta, this will be the tau d theta will be the work done as well as potential energy. So when the dipole, suppose we draw only one line for electric field, and this is the dipole, this is electric field, so this is angle is theta, so this force is QE, and this is the force is also QE. So due to this force there will be movement, right? And there will be work done, and this work done will be the potential energy. So reverse relation, potential energy. If potential energy increase, just a moment, এটা পরে আসছি যে ইন্টিগ্রেশন from 90 degree to theta, 90 তে কি হবে সবচেয়ে বেশি, তাই না?
90 তে সবচেয়ে বেশি ওয়ার্ক ডান হবে if it move towards 90 degree. So minus tau d theta and tau equal to minus pe sin theta. So maximum will be theta is 90 degree. So you want from 90 degree, this is 90 degree with the axis, you want to be for angle theta, right? What will be the work done from 90 degree to this position? So minus work done, there is a problem here. So tau equal to minus pe sin theta and w equal to u. So when w is positive, u will be negative, and when this is positive, w will be negative. So we consider this will be positive. So it will integration from 90 degree to theta. Why does we consider 90 degree to theta? Initially it is maximum torque, right? Initially it is maximum torque, and to deflect an angle theta, so it will be tau d theta, and tau equal to integration 90 to theta, and this is minus pe sin theta. This is the work done or potential energy. So what it will be if you integrate it and putting the limit, and you will get minus w equal to minus integration 90 to theta pe sin theta. So it's cancel. So u equal to w equal to pe. If you integrate, p is constant, e also constant, so it will sin theta তে স্যার ইন্টিগ্রেশন করতে হবে sin theta integrate করলে কি হবে? মাইনাস cos cos theta. theta হবে না, sin theta কে ইন্টিগ্রেট করলে মাইনাস cos theta হয় না, cosine কে ইন্টিগ্রেট করলে সরি মাইনাস cos theta হবে। জি স্যার সেটাই তো। Yes, হ্যাঁ ঠিক, স্যার you are right, yes. So this will be minus, where it is, yes, minus this. So you will get u or w equal to minus p dot e. Okay, so this is the work done during স্যার this এখানে process. এটা থিটাটা কত ধরা হলো স্যার? Theta initially we consider it since এখানে তো cosine দিয়ে করতে হইছে স্যার, মানে 0 থেকে 90 ডিগ্রি। No, that means torque will be maximum when theta equal to 90 degree, right? জি স্যার, আমরা স্যার যেহেতু ইন্টিগ্রেশন করছি 90 আর theta equal to, just a moment, আমি দেখছি বলছি তোমাকে যে theta 90 degree torque will be the maximum. So now when it rotate through angle theta, what will be the torque at this position, right? Through an angle theta, so integration will be 90 to theta, from 90 to theta, right? So এখন integrative, and you will get integrative, what you will get, the এটা from 90 টা you will get, yes sir, from 90 to theta,
তাহলে you integrate it, what will get বলো? P is constant, U also constant. So স্যার একটাতে বলবে হচ্ছে integration 90 to theta PE, take it outside, right? So it is sin theta. So what you will get? PE minus cos theta 90 to theta theta. What you will get? বলো এখন। minus cos cos 90 theta প্লাস হচ্ছে যে 90 ডিগ্রি হবে, কারণ মানে এইটার থেকে শুরু, এটা ইনিশিয়াল, তাহলে ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল নাকি? স্যার যেটা পড়ে ওটা থেকেই তো স্যার ফাইনাল তাহলে মাইনাস ইনিশিয়াল স্যার। হ্যাঁ PE মাইনাস cos থিটা মাইনাস 0। স্যার এই মাইনাসটা ওখানে যে গুণন হয়ে যাবে না, তাহলে তো প্লাস হয়ে যাবে। হ্যাঁ জি স্যার, জিরোই তো হয়। তাহলে কি হবে? তাহলে মাইনাস PE, তাই না? PE minus PE cos theta. Is it okay? Minus PE cos theta. So U or W equal to minus PE cos theta. And you can write in vector form P dot E minus. So this is the work done due to the torque. When torque is acting on when torque is acting, suppose it moved like this, so there will be work done, and this work done stored in the body as the potential energy. Now what I have started with varying magnetic electric field. Varying electric field, if you consider the electric field is vary, that means the field is like this, it is changing with time. That means in one moment it is this direction, it change with time, the electric field. So suppose initially it is, this is the torque, the angle is 90 degree with magnetic field, right? So when electric field along this, so it will rotate, and when electric field along this, it will rotate like this. You will get in one time your is like this, another time you will get is this with an angle theta and with another angle theta. So the charge oscillate like this, the charge oscillate like this, right? So if the electric field is constant, so it will circulate, rotate like this. But if the electric field is varying, it will oscillate in this electric field. So we use this property of dipole in an electric field in our daily life in many ways. So if the field is constant, so dipole will rotate, makes and circle. আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখেছিলাম যেটা একটা সার্কেল তৈরি করবে, আর এটা যদি কি করে চেঞ্জ হয়, টাইমের সাথে চেঞ্জ হয়, তাহলে এটা oscillate করবে, and during this oscillation there will be work done, and work done will be U or W equal to P dot E. This is the work done, or W equal to PE cos theta, right? So
you will get the work done, and this work done in most case or maximum case express like heat. তুমি যদি একটা আয়রন রডকে বারবার যদি বাঁকা করো, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড মি, একটা থিন ওয়্যার আছে, এটা স্ট্রেট, তুমি এটাকে এভাবে বাঁকা করছো, আবার এটাকে সোজা করছো, আবার এটাকে বাঁকা করছো, and after few minutes if you touch it, what you will get? এটা স্ট্রেট ছিল, তুমি এটাকে বাঁকা করছো, তার মানে এই এন্ডটা এখানে চলে আসতেছে, আবার এদিকে you bend it in this direction. So what you will get? After few minutes you bend it and you make it straight, again bend it. Do you understand me? বুঝতে পেরেছো আমার কথা? জি স্যার। And you will touch it and you will find it is what? It will what? That the temperature increase, right? Temperature increase. So if your electric field is very strong electric field, and you use a dipole, a large number of dipoles, billions of dipole or millions of dipole in the electric field. Here we consider one dipole. If you consider millions of dipole at a time together, so all dipoles set like this vibration, তাই না? এরকম vibration set করবে, and as a whole you will get a large number of work, large amount of work, and this work expressed as heat, and the body will be heated, right? Body will be hot, and sometime you can cook food by using this process. Do you know water molecule H2O? Yes, sir. Yes, sir. Water molecule H2O, and the structure is like this: a big oxygen and two small hydrogen, right? This angle is 105 degree. So this is hydrogen 2 and this is oxygen. So in hydrogen, one proton and one electron, simple case, one proton and one electron are there, and in oxygen there are 8 proton and 8 electrons. So if you consider it's a molecule, water molecule, so total number of electron in this structure, এই স্ট্রাকচারে টোটাল নাম্বার ইলেকট্রন কতগুলো? How many? In oxygen there are 8 proton, 8 electron, 1 proton, 1 electron, 1 proton, 1 electron. The total number of electron in this structure 10, right? Yes, sir. And here in oxygen atom there are 8 protons. Protons are positive charge and electrons are negatively charged. So this 10 proton comes towards very close to the oxygen nucleus. So oxygen nucleus এ আছে কতগুলো proton? 8 protons. How many? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 proton. এখন এই সিস্টেমের 10 ইলেকট্রন যদি এর কাছাকাছি চলে আসে, suppose close to this, there are 10 electrons, they are close to this, তো এর নেগেটিভিটিটা কমে যাবে, সো এর পজিটিভিটিটা কমে যাবে, তাই না?
কারণ এরা এটাকে ডাইলুট করে ফেলবে, যে এর যে পটেনশিয়াল চার্জ ছিল এরা কাছাকাছি আসলে এরা যদি 8টা এখানে চলে আসতো তাহলে কি হয়ে যেত, জিরো হয়ে যেত, তাই না, দুইটা জিরো হয়ে ইলেকট্রন যেত। কিন্তু তারা তো কাছাকাছি মানে মিশে যেতে পারবে না, দেয়ার উইল বি সাম ডিস্টেন্স দেয়ার, বাট দে মে ক্লোজ টু দ্য নিউক্লিয়াস। সো অক্সিজেনের 8 protons of oxygen will be less negative, আর এইখানে কি আছে 2 protons, মানে এর ইলেকট্রন গুলো এর কাছে চলে আসছে, কারণ এখানে অ্যাট্রাকশন ফোর্সটা বেশি, তাই না, অ্যাট্রাকশন ফোর্সটা বেশি না, কারণ দেয়ার আর 8 protons, 8 protons এর অ্যাট্রাকশন ফোর্স বেশি নাকি হবে, নাকি 1 প্রোটনের অ্যাট্রাকশন ফোর্স বেশি হবে? 8 proton sir. So even 2 electrons from hydrogen atom, they move they move close to the oxygen nucleus. তার এই সাইডটা একটু লেস পজিটিভ হবে দেন দিস সাইড। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? তার মানে লেস পজিটিভ সাইড, আর এটা হলো মোর পজিটিভ সাইড। So this is less positive side and this is more positive side, তার মানে এটা behave like a dipole, তাই না, both are positive, so এই পাশের চার্জের পজিটিভিটি is smaller and this is larger, তার মানে অক্সিজেন ওয়াটার মলিকুল behave like a dipole. Now it plays inside the microwave oven. So if you turn on the microwave oven, what happened? It established an electric field, and this electric field is time varying. So how many? Suppose 1 glass of water you place in the microwave oven. How many water molecules are there? 1 glass of water. Can you imagine the number? No sir, it's huge. Huge. At least you can say it is huge. Very large number. And all very large number of water molecule behave like dipole. And when you turn on microwave oven, what happened? The time varying electric field is established. And that, do you know the frequency? এই যে চেঞ্জ হবে নেগেটিভ টু পজিটিভ, আমরা একটু আগে যেটা দেখালাম যে এই যে চেঞ্জ হবে এটা পজিটিভ, একবার এটা নেগেটিভ লেফট টু রাইট, অ্যানাদার again right to left, left to right, right to left. Do you know per unit time per second এটা কতবার হবে? 50 times at least. Our line frequency is 50 times. 50 times per second this field will change direction, right? This field will change direction 50 times per unit second. And how many atoms are there? At least we know this is huge number of atoms, and each and every atom we have like dipole. So how many work you will get? A huge or a very large number work you will get, and this work done expressed as energy, and after 1 minute or 2 minutes, if you place one cup of water, you will get it will very hot, about 70-60 degrees centigrade temperature. Even you place in the
water in the in the microwave oven, it is about 30 degree. So after 1 minute or 1.5 minutes, you will get the temperature of water about 70 or 80 degrees centigrade. So it will be 5 minutes. How long? How much? It will boil, right? So if you place some rice in your water, you will get, it will be cooked rice, right? So this is the way to get work done from a dipole in a time varying magnetic field. আমরা এভাবেই কাজ পাই একটা ডাইপোল থেকে, এবং সেই ডাইপোলটা কোথায় প্লেস করতে হবে? ইফ ইউ প্লেস ইট ইন এ টাইম ভ্যারিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড, সরি ইলেকট্রিক ফিল্ড। মানে একই ডিরেকশনে থাকলে এটা হবে না। একই ডিরেকশনে থাকলে you will get rotation. You will get rotation. You will not get oscillation. So if you want to get oscillation, you have to place the time varying electric field. Clear? Yes, sir. So here you have the topic here. জানতা নাকি এটা? জি জানতা স্যার যে মাইক্রোওয়েভ কুকিং এভাবে হয়? না স্যার, এটা মোটামুটি আইডিয়া ছিল, কিন্তু আপনার কাছে ক্লিয়ার হলো। আচ্ছা, এইটা হলো ওয়াটার মলিকুল, যেটা আমি ড্র করেছিলাম। যে আমি যেটা বলেছিলাম যে there will be less positive part and there will be another positive part. So how does it is written here, maybe where it is? Water molecules are electric dipoles. How? আমি যেটা বললাম আর কি, তাই না? যে কিভাবে ইলেকট্রিক ডাইপোলের মতো কাজ করে। When you turn on oven, the microwave source set up a rapidly oscillating electric field. Rapidly oscillating, that means per unit time কত বার এটা oscillate করবে? 50 times 50 times within the oven and also your food, মানে food that contain hydrogen atom, water molecule. Electric field produces a torque on the electric dipole moment P is aligned with E. Molecule continuously flip-flop. It will one time right side, another time left side, অথবা depends on your direction of electric field, like this, এরকমও করতে পারে। মানে কিসের জন্য এটা? টু অ্যালাইন দ্য ডাইপোল ইন ইলেকট্রিক ফিল্ড। যখন সে রাইট ডিরেকশনে থাকবে তখন কি করবে? মানে ডাইপোল মোমেন্ট এইদিকে আসতে চাইবে, আবার যখন এইদিকে যাবে তখন ডাইপোল মোমেন্টটাকে এদিকে অ্যালাইন করতে চাইবে, এন্ড it will make a half cycle, and within this it will rotate like this, oscillate like this, and due to this a large amount of work is done, produced, and this work expressed as heat, and this heat can cook your food. So this is the principle of microwave cooking. So here is an example: neutral water molecule in vapor state. Electric dipole moment is this. This is P. Magnitude is this. How far apart the molecules center of positive and negative charges?
That means there is no positive charge, no negative charge. That means we consider a part is less positive, a part is Less more negative. positive. Oh, So it behave like a yes, sir. dipole. If the molecule is placed in an electric field disk, what will be the maximum torque can be exerted on it? So this is the problem, right? Numerical problem. So there is given dipole moment P equal to QD. So what is Q here? Total proton number is 10 and total electron number is 10. 10 also. So the dipole consists or dipole of water molecule. So this is dipole of water molecule here. Dipole of water molecule. This is suppose plus Q and this is equal to 10 proton. And this is negative. So minus Q equal to 10 electron. All are same charge, right? And separated by a distance. You have to calculate the distance between these you have to calculate this distance. You have to calculate. This is D, distance between two charges. So you will get D. D is very small. How much? 10 to the power minus 12 meter. And what will be the torque? P is sin theta. Magnitude of the torque. Magnitude বলছে মনে হয় না? Maximum torque. What is the maximum torque? So torque P sin theta if you consider magnitude only. So P sin theta maximum when it will be 90 degree, right? And it will Yes, be sir. 90 degree. So now this is the main question. How much work must an external agent to do rotate these molecules by 180 degree in this field? তো কি পরিমাণ এক্সটার্নাল এজেন্ট লাগবে এই ফিল্ড এই ডাইপোলটাকে 180 ডিগ্রি রোটেট করতে স্টার্টিং ফ্রম theta equal to 0 মানে it was aligned to electric field, so you have to rotate it 180 degree. So what will be the maximum work done you need? So that means 180 degree minus 0 degree. So minus P cos theta, this is W, not torque it is. 180 degree cos theta minus 180 degree cos 0. So this is the amount of work done. Sir, extra work done. External work done need to do it. Yes, External sir. work তোমাকে এটা দিতে হবে, এটা যদি তুমি 180 ডিগ্রি পর্যন্ত রোটেট করাতে চাও, তাহলে তুমি যদি ভিতর থেকে এই কাজটা করতে চাও, তার মানে তুমি ভিতরে থেকে এই কাজ এই 180 ডিগ্রি যদি তুমি রোটেট করাও, তাহলে ইউ উইল গেট দিস ওয়ার্ক ডান। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, sir. ইলেকট্রিক ফিল্ড দিয়ে যদি এই কাজটা করতে চাও, নট এক্সটার্নাল এজেন্ট, তাহলে এই 180 degree rotate, if it rotate 180 degree, you will get this work done. So this work done expresses energy, that means in terms of heat actually. So field is wrapped up here. একটা টপিক এখানে তোমরা একটু যদি ইন্টারেস্ট ফিল করো, you can check it. Electric field due to lines of force. These are electric field due to a lines of force, like a rubber band. A rubber band, it is charged. So what will be the electric field at this point?
what will be the electric field at this point. So there is a solution here, you can do it. So a problem, it is field due to a point charge related. Field due to a point charge. Suppose you have arrangement of charge. One charge is here, another charge is here, and another charge is here. These are same distance. This is how much? It is 6 micrometer. 6 micrometer. This also 6 micrometer. So what will be the field at this point P? It is middle of the hypotenuse. So P is a point. P is a point. It is midpoint of hypotenuse. And the charges are Q1 equal to Q2, Q1, Q2, these are equal, and this is equal to E, and Q3 equal to 2E. This is Q3, this is equal to 2E. Find the field and direction at point P. এই করো তো এই প্রবলেমটা। Magnitude of electric field at point P and direction B. Direction of the পারা যাবে? কি এটা না পারলে পরীক্ষায় তো এর চেয়েও কঠিন প্রবলেম থাকতে পারে, নাকি? কঠিন থাকবে না, সহজ থাকবে। Do you see that problem? দেখছো এটা? 3 charges Q1, Q2, Q3. আমরা এরকম প্রবলেম করেছি না লাস্ট ক্লাসে? একই রকম তো।
Are you trying or just Sir. killing time? Tell me how many E you will get. And what is the direction of E1? স্যার আমরা পয়েন্টের রেসপেক্টে ইয়া করবো না স্যার ডিরেকশনগুলো হ্যাঁ, P, হ্যাঁ, with respect to P, of course. স্যার Q2 টু পি হবে আর হচ্ছে Q2 টু পি আর Q1 টু পি তাহলে স্যার এই দুটো তো For অপোজিট Q1, what will be the direction of E? For Q1, Q1 টু পি স্যার why Q1 to P? স্যার কিউ তো স্যার পজিটিভ একটা চার্জ না আর হচ্ছে কিউ তো Yes. কি বলে দিলেন স্যার Q1 কি positive charge? ও সরি স্যার ইলেকট্রন ই মানে তো স্যার ইলেকট্রন কি বলছেন না স্যার Yeah, yes. সরি স্যার তাহলে তো Or মাইনাস electron. 1.6 ইন্টু 10 টু মাইনাস একটু চেঞ্জ হবে স্যার আমার ইয়েটা কি হবে বাবা? What will be the direction of E1? সবগুলা স্যার পি থেকে সরে যাবে স্যার অপোজিট দিকে হবে P থেকে সরে যাবে? কোন দিকে সরে যাবে? There are মানে so many. যেদিকে আমাদের যে Q1 Q2 Q3 চার্জ আছে সবগুলার দিকে চলে যাবে স্যার সব দিকে চলে যাবে। স্যার আমি ভুল করে আবার পি এর দিকে দিয়ে ভাবছি স্যার ভাবছি এমনি একটা চার্জ দিয়েছেন পরে মনে হলো যে ইলেকট্রন স্যার
what is the magnitude at first? So we may, so you need the distance also, is not it? Yes, sir. তোমরা তোমরা আসলে নট শিওর যে মনে রাখো না নাকি বোঝো না, এটা একটু ডিফিকাল্ট আমার জন্য বোঝাটা। So this is hypotenuse and this is the midpoint of the hypotenuse. This is P, right? Yes, sir. So this is 6 micron. This also 6 micron. So what will be the hypotenuse? That means distance between Q1 and Q3. Q1 and Q3 Root 72, sir. root over 72. 6 into 10 to the power minus 6 whole square plus 6 into 10 to the power minus 6 whole square. And distance from Q1 and Q2, P2, Q1 and Q2. This is hypotenuse, right? So distance between Q1P equal to Q3P equal to HPY divided by 2, right? Yes, sir. How about this distance? These are, you need also it. Is it same? Sir. Is this same this distance? Sir, এটার distance তো same, sir, দুইটা। So that means Q1P equal to Q2P equal to Q3P, and this is divided by 2. How much it is? Anyone calculate it? Root over 6 into 10 to the power minus 6 whole square plus 6 into 10 to the power minus 6 whole square divided by 2. This is the distance from the point P to charges, right? So now what will be the distance? Can you calculate someone? (36 plus 36) 72 into 10 to the power minus 12. Sir, 6 into 10 to the power minus 6, sir. 6 into 10 to the power minus 6. স্যার ভেঙে ভেঙে করলাম স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। So D equal to or R equal to 6 into 10 to the power minus 6 meter divided by 2 this one. জি স্যার, divided by 2. Okay. So now what will be E1? E1 equal to 10 to the power 10 or K Q1 divided by R square, but D square. So 10 to the power 10 into 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by 6 into 10 to the power minus 6 whole square again. So you will get some value. And what is the direction of this E? This is Newton per coulomb. Direction of E will be towards Q1, right? Direction of E1, P to
Q1, right? And similarly, E3. This is same but double স্যার হ্যাঁ because it is 2E. It is 2E. So it will be double. So it will be 10 to the power 10 into 1.6. 2 into 1.6 দিলে 2 into 1.6. 10 to the power minus 6 divided by 6 into 10 to the 6 into 10 to the power minus 6 whole square. So this is the same. E3 equal to 2E1. ডিরেকশনটা স্যার Direction will be P2 PQ3 P2 Q3. So it is just opposite to the E1. So it is just opposite to the E1. So if it is also E, so they will cancel another, right? যদি এটা Q3 equal to E হতো তাহলে ক্যান্সেল হয়ে যেত, স্যার আরেকবার একটু বলুন বাট স্যার ইট ইজ নট। হ্যাঁ, Q3 যদি E হতো, if Q3 equal to E, এখানে Q3 is given 2E, তাই না? It is given 2E. This is E. স্যার মাইনাস করলে তো 0 হয়ে যাইতো স্যার, এখন তো হবে হ্যাঁ, না। মাইনাস করলে 0 হতো, এখন হবে না। তার মানে রেজাল্টেন্ট একটা ফোর্স থাকবে যে E equal to, এখানে লিখি যে এই দুটোর রেজাল্টেন্ট E1 and E2, they are opposite direction. So what you will get, E equal to E3 minus E1. So what you will get, this is equal to 2E3 কোনটা বড়? এটা বড়। E3 বড় স্যার। 2E1 minus E1, না? জি স্যার, E1. But direction ডিরেকশন তাহলে around Q3 this. দিকে হবে স্যার। জি স্যার, Q1 Q3 দিকে হবে। Very good. Q3 T2 Q3. তার মানে E1 এর direction, you get it. This is the hypotenuse. This is the direction of E3. Okay? জি And স্যার। similarly, you will get direction of E2 along this. This is E2. And E2 and E1 are same. জি স্যার। So now you will get the field, direction with direction. So now again I am drawing it. So this is the hypotenuse and this is the direction of E3, right? Yes sir. And this is the direction of E2. এখন এইটাকে এখানে নিয়ে আসো, take it here, parallel. This is E3 and it has two components. E3 has two components. One is along X-axis and one is along Y-axis, Y, negative Y-axis. negative Y. This is E3X and this is E3 Y. Y, and it has also Two two components. components. One is Negative this X-axis and negative Y-axis. E2X and this is E2Y. E2Y. এবং E3 যেটা তুমি পেয়েছো, এটা
ইকুয়াল টু E1 আমরা লিখেছি দেখো এখানে it is equal to E1 equal to for one electron মানে electron into electronic charge into divided by distance E2 কি what was E2 বলো তো E2 equal to K 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by d square E1 and যেটা রেজাল্টেন্ট পেলা এই যে এখানে সেম না বলো জি স্যার সেম E1 and E2 that's same right জি স্যার এখানে যেটা থাকে হ্যাঁ, এই যে কিন্তু আমরা তো স্যার আচ্ছা জাস্ট এ মোমেন্ট এইটা হলো E1 দিস ইজ E3 E3 is twice of E1 right E1 জি স্যার তাহলে যদি মাইনাস করো তাহলে রেজাল্টেন্টটা কি হবে এর E1 এর সমান হবে না জি স্যার E1 এর সমান হয় বুঝে বলো বোঝো জি স্যার কারণ অপোজিট ডিরেকশনে ছিল তো আমরা যদি করি একটা আরেকটারও ডাবল জি স্যার তাই আমরা মাইনাস করলে E1 কি পাইছি হবে E1 পাবো E1 এর ইকুয়াল হবে আর এটাও তো ওয়ান ইলেকট্রন ইজ হিয়ার E2 যে ফোর্স ম্যাগনিটিউডটা হবে সেটা E1 এর সেম হবে না জি স্যার একটাই যেহেতু ইলেকট্রন জি স্যার হুম সেম আর এখানেও যেটা পেলাম আমরা যে ফিল্ডের ম্যাগনিটিউড পেলাম সেটাও E1 এর সেম নাকি জি বেশি স্যার হবে বোথ আর সেম both are same and both are same so x component are same স্যার এখানে একটা যে কোশ্চেন ছিল সেটা হচ্ছে আমরা তো স্যার 6 মাইক্রোমিটার এগুলোর ডিসটেন্স জানি যেমন Q2 আর থেকে Q3 এর ডিসটেন্স Q1 থেকে Q2 একই ভাবে সেই হিসেবে স্যার Q1 থেকে Q3 এর ডিসটেন্সটা বের করে নিলাম কিন্তু স্যার পয়েন্ট থেকে Q2 এর যে ডিসটেন্স ওটা বের করব কিভাবে নাকি স্যার এটার যেটা মানে এটা একটা সমবাহু ত্রিভুজ জন্য এটাও সেম হবে এই জন্য এটা কিন্তু একটা ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেল হয়ে গেছে আচ্ছা এই জন্য স্যার আমি ভাবতেছিলাম যে ডি স্কয়ার কই পাবো কারণ এখন তুমি যে এর হাফ পেয়েছো এই যে হাফ যেটা পেয়েছো হাইপোটেনাসের হাফ এটা কত হইছে 6 into 10 to the power minus মানে 6 ডি এর ইকুয়াল না এই যে এটার ইকুয়াল না এটা আর এটা সেম না তার মানে এটা হ্যাঁ, একটা জি, রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল তার মানে এই আর্মস যে ডিসটেন্স এই আর্মের ডিসটেন্স সরি লেন্থ আর এই আর্মের লেন্থ সেম এবং এটা 8-9 এ একটা জিওমেট্রি আছে যে যদি তুমি হাইপোটেনাস থেকে পারপেন্ডিকুলার ড্র করো অন অরিজিন মানে এটা একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল তাই না যে হাইপোটেনাস থেকে যদি এখানে যে অ্যাঙ্গেল যদি হ্যাঁ সমান হয় তাহলে স্যার এই যে কোনো একটা বাহু সমান। এটা না এই যে দুইটা ট্রায়াঙ্গেল হবে এরা ইকুইলেটারাল হবে দুইটা যাদের সাথে সমবাহু হবে ত্রিভুজ হবে তাদের সমান স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ক্যান্সেল হবে E3x আর E2x ক্যান্সেল হবে অথবা এটাকে E3 না বলে এটাকে E বলো কারণ E3 তো একটা আছে E তার মানে এটা হলো EX and E2x are same অপোজিট ডিরেকশন হ্যাঁ সো অপোজিট ডিরেকশন সো আমরা শুধু স্যার y কম্পোনেন্ট পাই y কম্পোনেন্ট পাচ্ছি y এর নেগেটিভ ডিরেকশন তাহলে E net equal to E y সাইন plus না সরি স্যার সরি EY plus E2y স্যার এই শেষের পার্টটুকু আরেকবার একটু বুঝাইলে মনে হয় স্যার ভালো হ্যাঁ কোন জায়গাতে আমাকে বলো স্যার এই যে ডিরেকশনটা তো বের করতে পারলাম তারপর E2 এরও তো বের করতে পারছি স্যার তারপর থেকে একটু বলেন আমরা আবার একটু আসি যে আমাদের ডিরেকশনটা কোন দিকে হলো তাই না এটা হলো ইম্পর্টেন্ট যে এটা হলো আমাদের রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল তো দিস ইজ দ্য পয়েন্ট E1 এর ডিরেকশন হলো এটা সরি E2 লিখে ফেললাম আর E3 ডিরেকশন জি স্যার and E3 greater than U1 স্যার E1 তাহলে
E equal to E3 minus E1, and আমরা দেখছি যে এটা ডাবল E1 এর, 2E1 minus হ্যাঁ, তার মানে E equal to E1, right? And what is the resultant direction? This is the resultant direction of E. Magnitude হলো E1 এর সমান, but direction is this direction. This is the direction, and you get it. This is the direction of E2. E2. So you got the direction of E2, and this is equal to E1 also, because here is charge is Same. same, and E1 equal to E, right? So E2 equal to E1 equal to E, right? But direction is this. Clear? So we are getting two field. এটা এখানে ছিল, আমরা এটাকে এখানে নিয়ে আসলাম প্যারালাল, এটা E, and another one is this, এটাও E. Do you have any confusion? We write it. E2 equal to E1 equal to E. Okay. So here this E has two components. This is EX and this is EY, and it has also two components, EX and EY. এখন এটা কি বুঝতে কষ্ট যে এরা ইকুয়াল বাট অপোজিট ডিরেকশন? Yes, sir. So what will be the resultant? E net equal to EY plus EY. EY. ইকুয়াল, তার মানে তুমি লিখতে পারো 2EY. 2EY. E net equal to EY plus EY or 2EY. It is same. কোশ্চেনটা দেখে কি মনে হয়েছিল? অনেক কঠিন মনে হয়েছিল। এই টাইপেরই তো প্রবলেম আমরা করেছি। এরকম প্রবলেম পরীক্ষায় দেই হচ্ছে অনেক টাইম খেয়ে ফেলবে স্যার। দেখে কি মনে হচ্ছিল? মনে হচ্ছিল যে পারবো, তারপর করতে যে আসলে স্যার উল্টাপাল্টা করে ফেলছি। এটাকে বলে ভেক্টর ট্রান্সফরমেশন। আসলে তো এই ভেক্টরটা এখানে, তাই না? এখন এখান থেকে তুমি কিভাবে কম্পোনেন্ট বের করবে? তোমার আরেকটা ভেক্টর তো অরিজিনে, তার মানে এই ভেক্টরটাকে তুমি প্যারালাল, এটার প্যারালাল কিন্তু এটা, এবং ম্যাগনিটিউড সেম, এটাকে এখানে নিয়ে যেতে পারো। Any vector can be transferred from one place to another place by keeping magnitude and direction constant. কি বলছো? স্যার ইউওয়াই এর যে আমরা ইয়া বের করব স্যার, এটা ডিসটেন্স যত, তাহলে স্যার ওই যে 6 * 10 মানে 6 হবে না? মানে যেহেতু ই সমান হয়ে গেল। হ্যাঁ, এটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, তার মানে এই ডিসটেন্সটাও এই ডিসটেন্সের সমান হবে। কারণ ওটা বলে দিতে পারো যে এই ট্রায়াঙ্গেলটা একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, অথবা এই ট্রায়াঙ্গেল, সরি রাইট অ্যাঙ্গেল বলছি, ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেল। You got this distance and this distance is same. না হলে স্যার অনেক মার্ক কাটা যাবে স্যার। সাব কোশ্চেন করে দিলে এই যে এগুলোরই ভেঙে স্যার, এই যে যেগুলো পার্ট আমরা করলাম স্যার, এগুলো যদি ভেঙে দেওয়া যায় তাহলে স্যার মনে হয় মার্ক আমরা ভালোই পাবো। আর যদি একবারে একটা ম্যাথ থাকে স্যার, আমাদের ভুল হলে তো সব মার্ক কেটে চলে যাবে। লেখা তো থাকবে ওইভাবে, আমি তো এই লেখা দেখে ইয়েটা করলাম, অথবা ফিগার দেওয়া থাকবে যে এই ফিগারে এরকম ফিগারে 3 পয়েন্টস আর দেয়ার, Q1 Q3, Q1 Q2 and Q3 are there. So Q1 equal to Q2 equal to E and Q3 equal to 2E. This is distance D equal to given. So P is a point at the midpoint of the, P is a point at the middle of the hypotenuse. Find field and direction, magnitude of the field and direction at point P. এইভাবে লেখা থাকবে, এই ফিগারটা দেওয়া থাকতে পারে।
বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। তাহলে তো টর্ক নিয়ে আরো কিছু প্রবলেম ছিল আমাদের। স্যার আজকে আবার এক্সামের বলে দিতে চাইছিলেন সিলেবাস। হ্যাঁ এই তো এই পর্যন্তই, মানে ফিল্ড, শুধু ফিল্ড। So first slide টাই হ্যাঁ আমাদের first slide পুরোটা ইলেকট্রিক ফিল্ড। মানে স্যার 3টা মানে ক্লাসের ইলেকট্রিক পরে ফিল্ড স্যার আছে। মিডের পর। হ্যাঁ এই তো ইলেকট্রিক ফিল্ড আজকে পর্যন্ত। কে যেন কি বলতে চাইলো? স্যার ওয়াই বলো। কম্পোনেন্টের মান বের করতে চাইলে স্যার এই জায়গায় তো কি সম্ভব স্যার? আমরা তো অ্যাঙ্গেলটা জানি না। কেন জানি না? মানে বলো অ্যাঙ্গেলটা তো কত কেন ধরবো জানি স্যার, না? কত ডিগ্রি? না ধরার তো বিষয় না, তুমি এতক্ষণে একটা কোশ্চেন করলা যেটা হলো এটা তোমার জানার কথা। বলো, আমি আমি স্যার, মানে তোমাকে হচ্ছে কোশ্চেন করছি। হ্যাঁ ধরার বিষয় না তো, এটা কি ধরেই আমরা? আচ্ছা এটা 90 ডিগ্রি না? স্যার জি স্যার 90 এটা ডিগ্রি 90 যদি ডিগ্রি হয় না? তাহলে বাকি তাহলে হ্যাঁ কেন 90 ডিগ্রি 45। হয় মানে কি? ডু ইউ হ্যাভ এনি জি স্যার। কনফিউশন যে এটা 90 ডিগ্রি? নো স্যার 90 ডিগ্রি দেন তাহলে 45 আদার 45। টু অ্যাঙ্গেল কত বলো? 45 45 ডিগ্রি। 45 স্যার। জি তাহলে স্যার। এখন এটা ইকুইলেটারাল ট্রায়াঙ্গেল হয়ে গেছে তাই না? জি স্যার। তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি, ইকুইলেটারাল বাট রাইট অ্যাঙ্গেল। এই অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি, তাহলে এই অ্যাঙ্গেল কত? 45। এটা 45। জি স্যার। তাহলে এখন বলো এই অ্যাঙ্গেল কত আর এই অ্যাঙ্গেল কত? তাহলে স্যার আমরা পাবো হচ্ছে 45 ই হবে এটা স্যার। 45, সো ই এটাও cos 45। 45 মানে ইয়েস। ই sin 45 স্যার এইভাবে। হুম, ঠিক আছে স্যার, ধন্যবাদ স্যার। মানে ex ইকুয়াল টু e cos 45 আর ey ইকুয়াল টু e sin 45। ই sin 45 ঠিক আছে স্যার। স্যার পি এরটা তো দেওয়া নাই স্যার, আমরা পি এর ভ্যালুটা দিয়ে দেওয়া থাকতে হবে, মানে স্যার এই যে কি? ডাইপোল মোমেন্টের যে ভ্যালু মানে কিউডি দিয়ে যেটা বের করব। না এটা তো পি পয়েন্ট হিয়ার, এটা তো স্যার ডাইপোল আমাদের মোমেন্ট না। স্যার আমাদের ওয়ার্ক যদি বের করতে বলে তাহলে স্যার মানে না সে তো টর্ক থাকবে তখন, টর্ক বা ওয়ার্ক বের করতে গেলে তখন ফিল্ড লাগবে এবং তোমার ফি ডাইপোল বলে দিতে মোমেন্ট হবে না স্যার? লাগবে, জি চার্জ স্যার। লাগবে, সেটা আলাদা প্রবলেম। সেটা আমরা একটা প্রবলেম তো দেখলাম, একটা প্রবলেম দেখলাম না এরকম, এই যে এখানে যে এখানে কি কি দেওয়া ছিল গিভেন হিয়ার, দেখো এইগুলো, এই প্রবলেমে কি কি দেওয়া ছিল, রাইট? সো ডাইপোল মোমেন্ট দেওয়া ছিল এখানে, তারপর কি ক্যালকুলেট করতে বলছে যে ডিস্টেন্স বিটুইন টু চার্জেস, মানে ডাইপোল ডিস্টেন্সটা বের করতে বলছে, মানে ওয়ান চার্জ থেকে আনাদার চার্জের ডিস্টেন্স বের করতে বলছে। এই ওইটা হলো ফিল্ড বের করার, আর এগুলো অন্য প্রবলেম, এগুলো টর্ক অথবা ওয়ার্ক ডান বের করার। এই ম্যাথটা স্যার থার্সডে যে লেকচারটা দিয়েছেন ওটার সাথে রিলেটেড। মানে এটা কি বলে পয়েন্ট চার্জের জন্য, রাইট? জি স্যার। স্যার প্র্যাকটিস প্রবলেম কি আপলোড করা হয়েছে স্যার এই স্লাইডে, মানে হচ্ছে এই চ্যাপ্টার স্যার? প্র্যাকটিস প্রবলেম যা আছে তুমি প্র্যাকটিস প্রবলেম করো। স্যার ড্রাইভে আপলোড করা আছে না স্যার প্র্যাকটিস প্রবলেম? না না ড্রাইভ তাহলে স্যার একটু যদি আপলোড করে দিতেন স্যার। এলএমএস আপলোড করা থাকে। ওকে স্যার, ধন্যবাদ।
লিখে নিবা এটা আর কি, চেষ্টা করবা। লিখতে পারবা? লিখতে পারবা নাকি? আচ্ছা আমি এসে দিয়ে দেবো। জি স্যার, এই চ্যাপ্টার গুলোর উপরে ইয়াটা দিয়ে দিয়েন। ডাইপোল চার্জ ভেরি মানে ইয়াতে লেখো, শর্টলি লেখো। ডাইপোল চার্জ প্লাস 2q and মাইনাস 2q। ডাইপোলটা ড্র করো, আমি যেভাবে ডাইপোল ড্র করতাম করবো আমি এভাবে। যে ডাইপোল, ইটস এ ডাইপোল, এটা প্লাস 2e মাইনাস 2e, ওকে? এটা ডাইপোল ফর্ম করবে না? and d equal to 0.78 ন্যানোমিটার, মানে কি 0.78 into 10 to the power minus 9 meter. And electric field E is given, E equal to 3.4 into 10 to the power 6 Newton per coulomb. 6 Newton per coulomb. Calculate torque, magnitude of torque. You have to calculate magnitude of torque. Magnitude of torque when dipole moment is parallel. The P is parallel and anti-parallel to the electric field. Parallel and anti-parallel to the E. So you can find out charge is given, so and D is given, you can find out P, right? P is the dipole moment. Yes sir, P equal to আবার QD স্যার। So এখন P যদি প্যারালাল হয় তাহলে অ্যাঙ্গেল কি হবে, আর অ্যান্টি প্যারালাল হলে অ্যাঙ্গেল কি হবে? P is directed from positive to negative charge. স্যার P তো স্যার ইলেকট্রিক ফিল্ডের সাথে প্যারালাল বলতেছেন না স্যার? হ্যাঁ, ইলেকট্রিক ফিল্ডের সাথে প্যারালাল হবে অথবা অ্যান্টি প্যারালাল। মানে প্যারালাল হলে এই দিকে আমি যেটা ড্র করেছি, তাহলে তোমার ডাইপোলটার ডিরেকশন চেঞ্জ হয়ে যাবে। কারণ ডাইপোল হলো ডাইপোল মোমেন্ট, ইট ইজ পজিটিভ টু নেগেটিভ, মানে ডাইপোল মোমেন্টের ডিরেকশন। সাপোজ এটা পজিটিভ চার্জ আর এটা নেগেটিভ চার্জ, তাহলে ডাইপোল মোমেন্টের ডিরেকশন হলো পজিটিভ টু নেগেটিভ চার্জ। তাহলে প্যারালাল হইতে গেলে তোমার ডাইপোলটা কেমন হতে হবে? ডাইপোলের ডিরেকশনটা কেমন হতে হবে বলো? ইলেকট্রিক ফিল্ডের দিকে হবে, আরেকবার স্যার ইলেকট্রিক ফিল্ডের অপোজিটে হবে না? তাহলে এটা বলছি আমি প্লাসই, তাই না? তাহলে প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে যাবে, তাহলে তোমার এইটা হবে পজিটিভ, এটা নেগেটিভ। এটা হলো ডাইপোল এন্ড দিস ইজ পি। তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ডের কি, ডাইপোল হলো ইলেকট্রিক ফিল্ডের অ্যাঙ্গেল 0, তাই না? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, আর একবার হলো অ্যান্টি প্যারালাল এইদিকে।
পি এর ডিরেকশন। তাহলে ডাইপোলের ডিরেকশন কেমন হবে? ফিল্ডের সাথে ডাইপোলের অ্যাঙ্গেল কত হবে? ফিল্ডের সাথে ডাইপোলের অ্যাঙ্গেল 0 হবে, কারণ এই অ্যাঙ্গেলটা হলো থিটা, এই অ্যাঙ্গেলটা হলো থিটা, এই অ্যাঙ্গেলটা হলো থিটা। তাহলে যদি তুমি এইভাবে রাখো ডাইপোলটাকে, তাহলে এই তোমার পিটা ম্যাচ করে না। পি হলো আইদার প্যারালাল অথবা এন্টি প্যারালাল হবে ফিল্ডের সাথে। তাহলে ডাইপোলটাকে সেইভাবে তোমাকে রাখতে হবে, তাই না? তুমি যদি ডাইপোলটাকে এভাবে রাখো, ইফ ইউ কিপ ইওর ডাইপোল লাইক দিস, দিস ইজ পজিটিভ, দিস ইজ নেগেটিভ, তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি এরকম হয়, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ডিরেকশন বিটুইন ডাইপোল অ্যান্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড? এর অ্যাঙ্গেল কত দুটার মধ্যে? সো দিস ইজ দ্য ডিরেকশন অফ পি, দিস ইজ প্যারালাল। এখন ডাইপোলটাকে তুমি ঘুরাই দাও, ডাইপোলটাকে ঘুরাই দিলে দিস ইজ নেগেটিভ, দিস ইজ পজিটিভ। সো দিস ইজ দ্য ডিরেকশন অফ দ্য this which one? This is the direction of the anti-parallel, তাই না? This is P. তাহলে কি অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ হলো ফিল্ডের সাথে ডাইপোলের? না স্যার, সেম মানে 0 ডিগ্রি। 0 ডিগ্রি। হ্যাঁ, তার মানে থিটা ইকুয়াল টু 0 হিয়ার। তো প্রবলেম তো শেষ। এটুকুই তো বোঝার ছিল এটা। ওকে।